Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι συναντάται με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Όστιν. Μια συνάντηση που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Το προκείμενο της συζήτησης είναι τα όπλα που ζητά επίμονα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εδώ και καιρό. Пріоритети – це зброя і підтримка з боку Сполучених Штатів Америки і з боку наших партнерів, європейських лідерів щодо потужності нашої армії, щодо підтримки в тих чи інших напрямках. Και οι δύο υπουργοί ικανοποίησαν το αίτημά του, ανακοινώνοντας πως στέλνουν στην Ουκρανία $322 εκατομμύρια με προορισμό την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Ανακοίνωσαν και την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία και την πρόθεση να ορίσουν πρέσβη στη χώρα. As a further sign of our commitment, I intend to announce the return of our diplomats to Ukraine. I think we will start probably in Lviv and then move to Kyiv. It may take a few weeks. Mr. President, you may know that when I leave here, I intend to assemble a number of ministers of defense and chiefs of defense, all in support of Ukraine. Αυτές οι εικόνες της συνάντησης δόθηκαν στη δημοσιότητα αφότου οι δύο υπουργοί είχαν ήδη αναχωρήσει από το Κίεβο. Στην επιστροφή του, ο Μπλίνκεν είπε πως η Ρωσία έχει ήδη χάσει τον πόλεμο. And we're seeing that when it comes to Russia's war aims, Russia is failing, Ukraine is succeeding. Russia has sought as its principal aim to totally subjugate Ukraine, to take away its sovereignty, to take away its independence. That has failed. The first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that they can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets there. Την ίδια ώρα πίσω στο Κίεβο η ομάδα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνεχίζει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις, με μια συμφωνία όμως να είναι ακόμα πολύ μακριά. Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин на місці прямо біля стін Азовсталі. Викликали наших російських візаві на перемовинах, щоб домовитися про негайне припинення вогню, великоденне надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених Російської Федерації. Чекаємо відповіді від Російської Федерації і нагадуємо, що наслідки вам там в Кремлі не сподобаються, якщо ви цього не зробите. Οι διαθέσεις του Κιέβου για συνομιλίες πάντως φαίνεται να εξανεμίζονται, αν κρίνει κανείς και από τα λόγια του Ουκρανού Πρωθυπουργού Ντένις Μιχάλ. I think that this war should be finished when we clean our territories from Russian occupants. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις και για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες να επισκεφτεί πρώτα αύριο τη Μόσχα και μετά την Πέμπτη το Κίεβο. We do not understand his intention to travel to Moscow and to talk to President Putin. I really doubt if those peace talks organized by Secretary General of the UN would end up with any result.